Station in Girona, and I'm going to take you to the beach. Et bonjour. Bonjour. Et comment c'est la vie ici? Playa d'Aro, c'est bien la plage? La vie c'est très calme ici. Il y a des restaurants, il y a la plage formidable. Uh-huh. La vie est très calme ici. Wow, merci, c'est Oui, bien. c'est rien. Donc je vais montrer aux gens maintenant un peu la ville, Oui, non? avec plaisir. Merci. Ok, là. Bonne journée. Ok, bonne journée. Ciao. Ciao. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ciao. Ciao. You see, there are nice people in Playa d'Aro, and we are going to the beach. Big tour, small tour to the beach, just to show you from the bus station. Wir gehen jetzt in einer schnellen Tour mal kurz zum Beach runter, dass ihr das sehen könnt von hier aus. Und ganz einfach mit dem Bus kommt ihr hier an und dann laufen wir runter zum Beach. Kommt mit mir. Voilà, le monsieur a dit, vous avez entendu, la vie est belle ici, on va à la plage ensemble. El Junior me ha dicho que la vida está bella aquí, tranquilo. Vamos a la playa juntos, de la estación de autobús a la playa. Ustedes ven, aquí está un parque para disfrutar. En el verano lleno, esta ciudad en el verano en esta temporada está llena. This city, Playa d'Aro, in summer, like beginning at the end of the month, June, it starts poco a poco and it will get full with tourists. Now it's still peaceful, but then it's going to be full. And I'm going to take you over to the beach. Im Sommer ist es hier voll, ratzeputze voll. Und wir gehen jetzt hier zusammen mal zum Beach runter, würde ich sagen, direkt zum Beach. Dass ihr das mal seht. Kommt mal mit. On va directement à la plage pour vous montrer le plage de Playa d'Aro. It's nice evening, nice temperature. Summer is starting, like the first breaths of the summer. Das ist jetzt hier schon Abendstimmung. Das ist der erste Sommerabend. Also die Temperaturen sind jetzt die letzten Tage gestiegen. Voilà, c'est les premiers jours, soirées d'été. Les temperaturas ont monté dernièrement. Las temperaturas han subido los últimos días. Esto son los primeros noches tardes del verano. Y vamos juntos a la playa ahora. This is still very quiet and nice here. It's a nice first evening. C'est une soirée calme, comme vous voyez. Es ist wirklich ein ruhiger, schöner Abend. Esta es una tarde muy tranquila antes de la temporada.
Y tu vas, es calmo aquí, ¿eh? It's really calm and nice. Temperatures are really nice to walk. Die Temperaturen sind wirklich toll zum Laufen. Angenehm warm, nicht zu heiß. Voilà, les températures pour marcher, c'est vraiment bien. And you see from the bus stop, from the public bus stop to the beach, length, see like 5 minutes. So really can take the public transportation to come here. And if you like the video, subscribe to the channel, share the video and give a like. I would be very grateful. It helps me with my filming work. Ihr seht also, das ist super einfach. Mit dem Bus könnt ihr herkommen nach Platja d'Aro. 5 Minuten, dann seid ihr am Meer. Und wenn euch dieser Ausblick hier gefällt und diese kleine Walking-Tour, dann gebt ein Like, macht ein Abonnement von dem Kanal und teilt die Videos, dass andere Leute auch die Schönheit von Platja d'Aro sehen können und hier vom Strand. Voilà, vous avez vu, très simple, 5 minutes de la station de bus jusqu'au bord de la mer de Platja d'Aro. Et vous voyez, c'est tellement bien. Si vous avez aimé, donnez un like, faites une subscription au canal et compartez les vidéos avec d'autres gens qu'elles peuvent voir aussi la belleza de Cataluña. Ahora, has visto, de la estación de autobús, 5 minutos, estamos a la playa de Platja d'Aro. Calma, muy bonito aquí. Das un like, haces una suscripción al canal. Vamos un poco a la playa, ¿no? Que ustedes tienen la impresión cómo está aquí. As you see, the season hasn't started yet. It's end of the month it will start. Die Saison hat noch nicht begonnen. Am Ende des Monats beginnt, dann geht es richtig los. ¿Cómo estás tú? ¿Tú estás bien? Bien, ¿qué tal bien? ¿Cómo está la situación ahora aquí? ¿Cuánto empieza la temporada? ¿Qué? ¿Cuánto empieza la temporada? Temporada, ahora empezamos ya. Bueno, la empieza ya hoy el primer día que hemos abierto el hotel. Ok, el primer Sí, día. Oh, sí, wow, el primer yo he día. venido muy bien. ¿Y tú cuándo has venido? Yo vengo de Figueras. Sí. Me gusta de estar un poco aquí. ¿Cómo es la situación ahora? ¿Tú piensas todo va a estar bien? Está muy bien. Tenemos buffet, ya tenemos buffet libre. Ajá. Bien, sí. Wow, super. Muy bien, muy bien. ¿Cómo se llama el hotel? Aromar. Ah, Hotel Aromar. Sí. Aromar, perfecto. Sí, sí. Hacemos un poco de publicidad para ti, Sí, para el claro, hotel, ¿no? Claro, ingeniero, sí, sí. Y la situación está bien ahora. Sí, Lo vi en la estamos bien. playa, ¿no? Ya se va a animar la cosa. Ahora ya, la Ajá. semana que viene se anima un poco. Ajá. Y cada vez más, Ajá. Cada vez más. Hasta que llegue el 24, ¡pum! Y ya hay gente ya. Ok. Ya está. ¿La gente debe venir aquí, tú piensas? ¿Qué? ¿La gente debe venir a Playa de Platja d'Aro? Sí, sí. ¿Por qué? ¿Qué piensas? ¿Por qué deben venir? Porque yo llevo ya muchos años, llevo ya casi 30 años Ajá. aquí y yo pues claro, está muy bien playa, un turismo muy bueno Ajá. y una playa muy bonita y todo. Ok, muchísimas gracias. Nada. Und feliz tardes, noches. ¿Eh? Ciao. So he said, come here. He's 30 years, he lives here, and it's a beautiful beach, as you can see. The hotel started today and heute hat das Hotel aufgemacht. Er sagt, kommt hierher, es ist eine wunderschöne Gegend hier, könnt hier viel Freude haben. Und ich sehe das genauso, das ist wirklich wunderschön, wenn ihr hier den Strand seht. Es ist einfach unglaublich schön. Kommt hierher. Vous avez entendu le monsieur, il a dit, il vit 30 ans ici, il dit c'est calme, la saison commence maintenant peu à peu, l'hôtel a ouvert aujourd'hui, donc il y a buffet libre, venez à l'hôtel Aromar. El hombre, ustedes han escuchado que el hombre ha dicho, debemos venir todos aquí en Playa d'Aro, con esta playa tan bonito, calma, ¿no? A disfrutar.
So give a like, subscribe to the channel if you like this video here, the walking tour at the beach. You see it's calm, beautiful pre-season. Still today people can sit quietly, talk. Also ihr könnt ein Like geben, macht ein Abonnement von dem Kanal, wenn ihr hier jetzt das Video gemocht habt. Wäre ich euch sehr dankbar, da helft ihr mir unterstützt mich bei der Arbeit zu filmen. Vous pouvez donner un like, faites une subscription au canal, vous m'aidez comme ça. J'espère que vous avez aimé cette tour à la plage. Compartez les vidéos, qu'autres gens peuvent voir aussi la belleza de Cataluña. Ahora estamos al final del walking tour aquí a la playa. Puedes dar un like, haz una suscripción al canal y hasta pronto. Chao.